Hello everyone, welcome back again. The lesson of this script, you are going to study the new lesson. Like you see from the topic, what are you doing or what are you doing? In Lao, เกิดหยังขึ้น เกิดหยังขึ้น Are you ready? If you are ready, let us go and see the detail of the lesson of this script. Make you understanding about this script or this video. Let us go. This we are going to talk about the conversation. Conversation. อีแล้วการสนทนาบทสนทนาการสนทนาบทสนทนา and you can see many phrases from the left hand like let's talk, I agree, like this, and see the detail of conversation. What conversation are you going to practice? Let's go and see the detail. It has two students. The first student, his name is Debbie. Debbie will start the conversation first. Like he said, hello, hello, in Lao, สบายดี สบายดี Next, the second student, his name is John. Debbie and John will talk to each other. Talk about what? Let's see. John, hi, Debbie, this is John. Hi, Debbie, this is John. In Lao, สบายดี Debbie นี่แมน John เด้อ สบายดี Debbie นี่แมน John. Next, John, I am calling from Australia. I am calling from Australia. อินลาวค่อยกำลังโทรจากออสเตรเลียค่อยกำลังโทรจากออสเตรเลีย Next, Debbie, Australia, Australia, like this. อินลาวออสเตรเลียวะโทรมาแต่ออสเตรเลียวะ like this. Next, John, I am at a conference in Sydney. I am at a conference in Sydney. อีลาวค่อยอยู่ในกองประชุมที่ซิดนีย์ค่อยอยู่ในกองประชุมที่ซิดนีย์ Next, John still talk. Remember, remember, อีลาวจืออยู่บ่จืออยู่บ่ Next, Debbie answer. All right, what time is it there? All right, what time is it there? อินลาวโอ้แม่นแล้วอยู่พุ่นจักโมงแล้วโอ้แม่นแล้วอยู่พุ่นจักโมงแล้ว Next, John answer. It is 10 o'clock p.m. It is 10 o'clock p.m. อินลาวมันแม่น10 โมงกลางคืนมันแม่น10 โมงกลางคืน Next, John still there because his word of conversation not finished. And it is 4 o'clock there in Los Angeles, right? And it is 4 o'clock there in Los Angeles, right? อินลาวและมันแม่น4 โมงตรงอยู่ Los Angeles แม่นบ่และมันแม่น4 โมงตรงอยู่ Los Angeles แม่นบ่ Next, Debbie answer. Yes, 4 o'clock in the morning. Yes, 4 o'clock in the morning. แม่นแล้ว4 โมงตรงตอนเช้าแม่นแล้ว4 โมงตรงตอนเช้า Next, John, 4 o'clock a.m. 4 o'clock a.m. อีกแล้ว4 โมงเช้าบ่4 โมงเช้าบ่ Next, John will answer. Oh, I'm really sorry. Oh, I am really sorry. Oh, ขอโทษแท้ๆ โอ้คอยขอโทษแท้ๆ
I'm very sorry. And the expression of the saying sorry, it has many phrases or expressions is like oh, I'm sorry, I'm really sorry, I'm sorry for, I'm sorry, it was my fault, pardon me, excuse me, I can't tell how sorry I am. And the last one is I'm extremely sorry for. This we talk about the expression for saying sorry. Next, the answer. That is okay. That is okay. กินเหล้าบ่เป็นหยังบ่เป็นหยัง Next, the B is the answer because not finished his word. I am awake now. I am awake now. กินเหล้าค่อยตื่นแล้วตอนนี้ค่อยตื่นแล้วตอนนี้ Thank you very much for watching and follow this video. Thank you very much again for all of you follow and subscribe all of my video on YouTube, Facebook, page, Messenger, Facebook, and include WhatsApp to encourage me create the new lesson and the new video for you. Thank you again.